La scoperta di popolazioni relitte di ominini estinti come Homo erectus e Australopithecus, se avvenisse, potrebbe cambiare tutto. Questa è la risposta che il noto biologo Richard Dawkins diede al The Guardian del 17 luglio 2009 alla domanda «Cosa cambierà ogni cosa?», che la rivista aveva posto a scienziati, filosofi, artisti e giornalisti. Ma perché dare una risposta che sembra così strana? Tutto risale a un argomento di cui avevo già parlato in uno dei miei video precedenti, la notizia della scoperta sull'isola di Flores, Indonesia, nel 2004, di una nuova specie umana fossile di piccole dimensioni a cui fu dato il nome scientifico di Homo floresiensis e che all'epoca dei fatti era stata datata ad appena 18.000 anni fa. In un articolo per il Los Angeles Times, pubblicato poco dopo la notizia della scoperta, Dawkins aveva scritto che in qualsiasi specie il numero di individui che hanno la fortuna di essere fossilizzati è una frazione minima della popolazione e di questi fossili solo pochi vengono ritrovati. Ne consegue che quando una specie si estingue, l'ultimo fossile conosciuto è quasi certamente precedente all'ultimo individuo di molti millenni. È stato suggerito che un vulcano abbia spazzato via la specie 12.000 anni fa, ma forse Homo floresiensis è sopravvissuto al vulcano, solo per essere estinto dalla concorrenza o peggio dalla nostra specie? Ed è possibile? Possiamo sperare che si nascondano ancora nelle foreste? Per favore, qualcuno vada a Flores a cercarli. Dawkins fece questa richiesta non solo per i tempi relativamente brevi di estinzione della specie, che ricordo è però stata recentemente retrodatata a circa 54.000 anni fa, ma perché a Flores, da molto tempo prima che la scoperta fosse resa nota al pubblico, i locali in un certo senso conoscevano già questi esseri, o meglio, in alcune zone dell'isola, come ad esempio la regione di Naghe, i nativi raccontano che i loro antenati, quando giunsero nella regione, la trovarono abitata da piccole creature alte circa 1 metro e simili all'uomo, chiamate Ebugogo, che prima si rifugiarono sulle montagne e poi furono uccise in un'epoca nell'ordine delle centinaia di anni fa. Mentre in altre zone, come ad esempio nella regione di Lio, questi esseri, chiamati Lao o A, sebbene divenuti rarissimi, secondo alcuni abitanti esisterebbero ancora. A rendere note queste leggende fu già dal 1998, con il libro Beneath the Volcano, l'antropologo culturale ed etnozoologo Gregory Forth, che inizialmente aveva relegato le immagini di Ebugogo e Lai Oa alla sola sfera del folklore, pur avendo sottolineato come per le popolazioni locali queste creature erano considerate assolutamente reali e non facenti parte del mondo degli spiriti. Il suo approccio cambiò radicalmente in seguito alla notizia del ritrovamento di resti di Homo floresiensis che possedevano una corrispondenza incredibile con quanto raccontato dai nativi. Nel 2008 Forth pubblicò un libro molto interessante sull'argomento, dal titolo Images of the Wild Man in Southeast Asia, nel quale proponeva quella che definiva come ipotesi dell'incontro, secondo la quale queste figure del folklore nascevano da un reale ricordo antico di quando Homo sapiens e Homo floresiensis avevano convissuto assieme sull'isola. Questa già di per sé sarebbe davvero un'ipotesi notevole se verificata, ma quest'anno Forth ha scritto un altro libro, dal titolo Between Ape and Human, nel quale discute le precedenti ipotesi, quella secondo cui questi esseri sono solo frutto del folklore e quella che prende in esame l'ipotesi dell'incontro, aggiungendone anche una terza, la possibilità che discendenti di Homo floresiensis possano essere sopravvissuti da qualche parte sull'isola. Ora, so che qualcuno di voi starà già stercendo il naso sia per l'immagine di copertina del libro, sia per il suo titolo, ma su questo torneremo in seguito. Infatti ho il piacere di presentarvi il mio amico Gregory Forth che ha accettato di rispondere a qualche domanda per questo video. Molte storie che hai raccolto sono simili a quelle che anche io ho ascoltato in Mongolia e in Nepal e che altri hanno già riportato in diverse parti dell'Asia. Ad esempio, tutte queste creature, secondo quanto dicono i nativi, hanno in comune il fatto di essersi rifugiate sulle montagne all'arrivo dei primi esseri umani, di avere molta paura dei cani e di rubare di tanto in tanto i prodotti dai campi coltivati. Perché le storie che arrivano da Flores dovrebbero essere diverse? I might, if I may, I'll begin by saying that the book focuses on Flores and particularly on the Laihoa hominoids, the ape men, as I call them in English. What I say, what I conclude about Laihoa doesn't apply to anything anywhere else.
It doesn't mean that Mongolian hominoids are therefore, as real or not as the Laihoa. Likewise, if you could prove that proved absolutely conclusively that the Mongolian hominoids, say, or the North American Bigfoot, for example, if you could prove absolutely that those couldn't exist, then that conclusion couldn't be applied necessarily to Laihoa. So I'm focusing on this particular case. But to get back to your main question, what makes Flores different? Well, several things. I suppose the two main things are the image, the features, the descriptions of Laihoa, and other hominoids as well, to some extent fit very well with the reconstructions of Homo floresiensis, the illustrations, the paintings, and so on that have been devised. Quite a remarkable resemblance. The reconstructions differ among one another, so some would appear to fit Laihoa better than others, but I think the reconstructions that are most approved by the paleoanthropologists, the reconstructions they say best fit the data, are the ones that most closely fit descriptions, including eyewitness descriptions of Laihoa. So that's one factor. Another, of course, is that you have on Flores a fossil record of small-bodied hominoids with other features as well, skeletal features that seem to accord with what local people, Flores Islanders, say about the way Laihoa move, for example, and otherwise behave. The diet, what they say about the diet of these creatures fits as well. Another thing about the fossil record, which I think is quite important, is very important indeed, is that Laihoa remains, the bones of as many as 13 or is it 14 now individuals, were found all in a single place, a single cave. Now some of those bones go back, over 100,000 years. They are hypothetically linked as well with fossils, hominin fossils that have been discovered elsewhere on the island in central Flores that go back 700,000 years. So yeah, if we're talking about a single species or a single line here, they were pretty successful. They've been around for 700,000 years at least, maybe a bit less. So the fact they were found at just one place, which has been dated, really says nothing conclusive about when they became extinct, because they must have lived in other parts of the island as well, which leaves open the fascinating possibility that Floresiensis or a cousin species, another line of similar hominins survived until very recent times, indeed, and perhaps even to the present. I'm not saying that proves that they do, but it certainly involves that possibility. In un mio video precedente avevo parlato del fatto che Flores non è l'unica isola in cui esistono storie su piccoli uomini. Infatti ci sono ad esempio i Nitaiwo dello Sri Lanka, che stando alla tradizione gli ultimi esemplari sarebbero stati uccisi dando fuoco alla grotta in cui vivevano, cosa che i Nage dicono essere stata la stessa fine degli Ebugogo di Flores. Perché tanta somiglianza nei racconti? I will say with regard to the Ebugogo
that these are creatures, hominoids, that are spoken about in a region different from the Leo region. This is where they claim that the local hominoids have died out hundreds of years ago. The information I have on Abu Gogo derives mainly from the legend, the one you described, in which they were trapped inside a cave. And hello, oh, there you are. Trapped inside a cave, which was then set alight. Yeah, so that they all died, or at least that group all died in a fire. Yes, very similar stories are told elsewhere, including, as you point out, Sri Lanka. What would account for that similarity is I can't fully resolve. As one thing I do mention, not so much in this book, Between Ape and Human, but in another book called Images of the Wild Man in Southeast Asia. One thing I do point out is that if there were cave dwellers of this kind, reasonably intelligent cave dwellers who, as in the, I think in all cases, were stealing from local peoples, taking crops from fields and so on, and who were becoming a major nuisance. A very good way of getting rid of them. They're also reputed to be quite strong, physically strong. These creatures. A good way to get rid of them would be indeed to wait until they're all inside a cave and fire the cave, burn it, which of course is what's related in these stories. I also point out somewhere else or somewhere that this is the way that Flores Islanders deal with wild cats, which also take refuge in crevices in caves and so on, and which are a pest. They steal chickens and so on. So the technique sort of makes sense given a particular technology and what have you. At the same time, it is possible that that the story of how the Abu Gogo or the Nitaivo were exterminated, the story has diffused, has spread from one part of the world to another over time. Over time, I think if you look at world folklore, you find similar themes elsewhere. Now that means, of course, that the Nitaivo story could be fantastic, imaginary, could have been borrowed from elsewhere, or alternatively, the stories you hear on Flores of this manner of killing off the hominoids. That's not something that actually happened locally, but rather reflects a story, a legend that spread from somewhere. Circa le somiglianze tra documentazione fossili e tradizioni locali, è ora necessario aprire una parentesi sul perché, all'epoca del ritrovamento, l'uomo di Flores destò talmente tanto sconcerto che il suo scopritore Michael Morwood ebbe a dire: «Mi sarei stupito di meno se avessi scoperto un alieno». La spiegazione non ricade solo nel fatto che all'epoca si pensava che i resti fossero molto recenti, ma soprattutto nella morfologia di questi ominini. Il fatto che siano stati ascritti al genere Homo fu dovuto soprattutto alla datazione dei reperti e a una loro possibile associazione con l'industria litica. In realtà però l'aspetto dell'uomo di Flores ricorda molto di più quello degli australopitechi e di Homo habilis. Lo studio più recente e corposo dell'anatomia dell'uomo di Flores è stato pubblicato nel 2017 e ha fatto emergere caratteristiche molto particolari. Sappiamo che Homo floresiensis era un cosiddetto bipede obbligato,
ma possedeva anche braccia lunghe e robuste, molto simili a quelle degli scimpanzé. Gli avambracci erano molto forti e la struttura del polso molto arcaica, come nelle grandi scimmie africane. Queste caratteristiche sono idonee nel facilitare l'arrampicata e, secondo i paleoantropologi, indicano che Homo floresiensis utilizzava gli alberi per dormire, per la ricerca del cibo e per proteggersi dai pericoli. Queste caratteristiche fisiche e la tendenza a vivere sugli alberi sono descritte dai nativi in relazione all'AIOA. Anche se questi ominini erano bipedi come noi, la struttura delle spalle, incluse le scapole, le clavicole e omero, erano piuttosto diverse da quelle degli uomini moderni. Per cominciare, la parte superiore dell'omero era inclinata di solo 110 gradi, all'incirca come nei gibboni e nei macachi. Nell'Homo sapiens varia invece dai 145 ai 165 gradi, conferendo alle nostre spalle una grande capacità di rotazione. Le clavicole dei floresiensis erano corte e, unite alla poca capacità di torsione dell'omero, causavano la pendenza delle scapole, facendole apparire più rialzate che nei moderni esseri umani, eccetto che per i sapiens con la sindrome della clavicola corta. Queste caratteristiche avrebbero portato le braccia del floresiensis a essere ruotate un po' più in avanti, caratteristiche descritte anche dai testimoni dei Laioa. Il bacino del floresiensis era ampio e più svasato rispetto al nostro, cosa che avrebbe potuto conferire un aspetto panciuto, e anche questo è descritto dai nativi. Anche i piedi erano molto diversi dai nostri, con dita ricurve e privi di arco longitudinale. Inoltre, anche se più piccoli dei nostri in termini assoluti, erano in proporzione molto più lunghi e più larghi. In lunghezza rappresentavano infatti circa il 70% della tibia, mentre nell'Homo sapiens la percentuale è di circa il 55%. Molta della lunghezza era dovuta alle dita e i piedi erano inoltre relativamente larghi. Nel camminare, piedi così lunghi, unitamente al fatto che le gambe erano in proporzione piuttosto corte, implicavano che le loro ginocchia dovessero piegarsi ad un angolo molto maggiore rispetto a quello abitualmente utilizzato dai sapiens, e che i loro passi dovessero essere molto lunghi. Anche queste caratteristiche sono riportate dai nativi. Queste similitudini sono sicuramente impressionanti, quindi ho chiesto a Forth se fosse possibile che i nativi, per descrivere i Laioa, possano essere stati ispirati dal trambusto mediatico nato in seguito alla scoperta dell'uomo di Flores e alle numerose immagini, ricostruzioni, disegni e documentari che ne sono conseguiti. Well, yeah, no, I think I understand the question. I'd say it's very unlikely. I mean, even at secondary school level in places like Flores, paleontology, paleoanthropology, human evolution are not topics that are covered. Certainly not covered in any systematic way in school books that are used or in lessons. In fact, Flores is one thing to say about Flores is that it is about 90% Roman Catholic and simply say Christian. And that certainly the priests I know there nowadays, mostly Indonesian Catholic priests, tend not to have a very positive view of Darwin and theories of evolution. Also, let me just say that until very, very recently, literature, publications, books, magazines, even newspapers of any kind were not in circulation. So the idea that villagers, especially Highlanders up in the mountains, would have had access to this kind of material. The same goes for TV, by the way. Is not really credible. I would stress also that some of my information, including details of reputed sighting accounts, goes back decades. Also, as I note early in the book, the Laihoa is a creature that is mentioned in a dictionary of the Leo language, published in German by a German priest called Paul Arndt.
And he describes the Laiho'a under the heading Lai, I think it is, Lai, and then Laiho'a as something that looks just like a human, except that it has a tail. Now, I early on in the book, in chapter 2, I explain where the tail may have come from. I mean, if that were an accurate description of the thing, of Laiho'a, then it couldn't possibly be any kind of a hominin or even an ape. So the tail, as I demonstrate, certainly to my satisfaction, has another source in local ideas about humans and animals, in animal classification, in the differences, the strong difference that Flores people draw between humans and animals. And I should say also in that regard that the Leo are very certain that for all their human-like appearance, standing erect, moving bipedally, and so on, the Laiho'a are not humans. They are a kind of animal. So anyway, yeah, no, we're going back. The term Laiho'a and that sort of general description of something that looks human. I should also say that in Arndt's dictionary, I found a lot of other entries, sample sentences, which include Laiho'a, and talk about it being very small and on and so on. So I was especially pleased to come across that material. Took a long time going through this dictionary, which is like about that thick, it's a 500-page thing in German, which is not my favorite non-English language. But anyway, I mean, this showed that the concept, certainly the category, was around already in the 1920s, soon after the Dutch established themselves on Flores, and people like Catholic priests especially started to investigate local languages. So anyway, I thought about this long and hard and asked questions in the field and so on. The idea that Laiho'a reflects, what people have read in anthropology books is not really credible. Infine mi ha anche assicurato di non essere stato ancora crocifisso e che le reazioni al suo ultimo libro da parte di antropologi culturali e fisici del suo dipartimento sono state tutto sommato positive, pur sottolineando che i più scettici in merito sono stati i suoi colleghi antropologi culturali, per la loro attitudine a cercare spiegazioni all'interno del costrutto sociale piuttosto che nelle evidenze materiali. Per quanto riguarda me, ringrazio l'editore di Forth per avermene mandato una copia digitale in anteprima, dato che al momento dell'intervista non era ancora uscito ufficialmente, e posso anche aggiungere che è una lettura che vi consiglio. Se vi interessa ho messo un link in descrizione, se doveste acquistarlo da lì darete anche una piccola mano al canale. Diciamo che mi sento di consigliarlo a prescindere da quello che può essere il fatto di ritenere o meno che questi esseri si siano estinti oppure no. Inoltre Forth è molto cauto nella sua ipotesi, che viene semplicemente aggiunta alle altre possibilità, ma senza i piagnistei tipici di una certa corrente secondo cui la scienza ortodossa si rifiuterebbe di credere alle prove riguardanti scoperte incredibili. Molto onestamente dice di non essere affatto sicuro che questi esseri possano esistere ancora, ma soltanto che alla luce della sua esperienza sul campo in qualità di etnozoologo, esplorare l'isola non sarebbe una cattiva idea. E per quel che vale la mia opinione, anche se in realtà non ci punterei un euro, se potessi partirei anche domani per andare a controllare. Tornando velocemente al disegno di copertina e al titolo, Forth sa benissimo sia che la cosiddetta marcia del progresso è una rappresentazione grafica scientificamente errata, sia che esseri umani e quelle che un tempo venivano chiamate in italiano scimmie antropomorfe e che in inglese vengono chiamate ape, rientrano assieme a noi nella sottofamiglia ominine. Ma nel libro ha scelto di tradurre il termine Laoa con ape man, quindi più o meno uomo scimmia in italiano, semplicemente perché questo è il concetto che ne hanno i nativi. E per oggi è tutto, fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate e se vi va seguitemi anche su Instagram e Telegram. Che caldo! Ciao!